Ladies and gentlemen, I have been asked for launch this talk of today, which will be actually a kind of conversation on a very extraordinary topic. But first of all, I would like to, in name of my friends here, whom I will present shortly after, I would like to express my thanks to the Abu Dhabi Festival, the foundation, of course, also Mr. Ambassador of Belgium to be here to help us, support us during this fantastic visit in this beautiful place we had the opportunity to discover already this afternoon. My name is Michel Stockhem. I'm director of Higher School for the Arts, Academy of Arts in Belgium, which is called Arts au Carré. It's one of the great art schools in Belgium, in our country, which you don't know maybe personally. It's a country of 12 million inhabitants where we have two populations separated by language. One is French, the other is Dutch. We also have a little German-speaking community, but all three, we don't have a civil war. We are living in a peaceful country, and we are collaborating very strongly together in our country and in Brussels. Everything meets in peace, and you know, Brussels is also a larger scale meeting place because it is the capital of Europe. We are not in Brussels, we are in the beautiful little city which is called Mons, and Mons was cultural capital of Europe in 2015, 7 years ago already. And at this time, we already saw in our conservatoire a young man whose name was, and still is, of course, Qoutayba. Qoutayba was arriving a few years before from Iraq, and at this time it was civil war in Iraq. And Qoutayba has been a refugee in Belgium. Everything started from there, and he was, I think he will speak maybe about this, he was warmly welcomed in Belgium, and he became a student of the man at my left, who is Claude Ledoux, who is teacher in our Royal Conservatoire, but also teacher in Paris Conservatoire. He's a very famous composer, and I think both were lucky to meet each other in a way. And in Mons, we have a very dense cultural life with cultural centers also, concert halls, orchestras, and most of them have one chairman, the same man actually, and he's there. It's Jean-Paul Deplus, who is also our guest today. And he is also the chairman of a fantastic place for exhibiting contemporary art, which is called MAX, and protected place, UNESCO place, beautiful place to have exhibitions, of course, and maybe he will speak about this. So I have spoken enough already, and I would like to maybe to ask Claude Ledoux to try to describe the arrival of Qoutayba. And who was Qoutayba? Who is Qoutayba? No. I think it will
explain more better better than me who is he. I just want to mention the fact that as a composer, I'm really involved in the possibility of crossing the cultures of the world for many years, for maybe 30 years, because I'm really interested by the music from all over the world, and especially the Eastern cultures. And I find wonderful when it's possible to create some mixing, to some possibilities of crossing some borders between the West and the Eastern cultures. For instance, my music was performed also quite a lot in Japan, in Korea, in China, because I'm quite more involved with these countries and trying to mix, to create a kind of blend between the European cultures and the traditional Eastern culture. And I know it's not easy. It's really difficult, because otherwise it sounds like a private joke that when you want to go deeper in the culture, you need to spend time there and to understand what it happens, how people are thinking in different countries, and the way of thinking is so different if you are traveling throughout the world. That's why I'm trying as a composer to mix not only music, but the way also that people can think the music. And it opens my ears to the different way of thinking the world because of that. Therefore, I'm always interested when I'm teaching composition, even in Mons or teaching with composers in Paris Conservatoire. When I see composers from different parts of the world, I'm always ask them, maybe you can be the contrary of what I am, because I am Occidental European and interested in the Eastern countries, Eastern sonorities, Eastern way of thinking. Maybe you can also bring your knowledge about your own culture and trying to create a new world of sounds, because we are living in the 21st century, no more in the 20th century, the 21st. And the 21st century, people are looking on YouTube, are interested in all about what happens everywhere in the world. Then only artists, or maybe also some other people, but the artists are maybe involved in this way of using this new world of thinking. And when I saw this young composer, I asked them, what kind of thing you can bring to this new world of sounds? And sometimes they are not interested in their culture, their originated culture. Sometimes they are really involved. And I was really happy to meet Qoutayba, because the first time I met him, I find something, wow, fantastic, because he was speaking about his culture, the way he is living here in Europe, and he was also involved with the European culture, trying to study about classical music. He knows quite a lot about the European cultures. And from the beginning, he spent quite a few years with me, and he got a master. Now he's master, the composer. And it's fantastic because he tried really to mix this way of thinking, European and Middle East thought. And I think it's better now him to explain, because I find it's really wonderful, a new approach about this way of crossing cultures from the world. Thank you, Claude. Thank you, Michel. Thank you. شكرا جزيلا للحضور الكرام. شكرا مجموعة أبو ظبي، ثقافة والفنون مهرجان أبو ظبي على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لكم. يعني أنا باحث ومؤلف موسيقي، درست في العراق وأكملت دراستي في بلجيكا، بعض منكم ربما لا يعرف ذلك، وأكملت دراستي مع أستاذي كلود لودو في الكونسرفتوار الملكي في بلجيكا. نعم، يعني ومن هي الأشياء الجميلة اللي تعلمتها من كلود، يعني كيف المؤلف الموسيقي يصنع هويته الخاصة به، يعني في كيف نصنع هويتنا، نتعلق بجذورنا، في أسلوبنا، في أشياء. وأنا أبو عازف كمان سابق في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية أيضا، وأكملت دراستي مثل ما تكلمنا في بلجيكا. وراح نتكلم الآن عن النظام اللي قدمته واللي ابتكرته واللي
اللي سويتها، هاي المشكلة اللي عانينا منها من سنوات طويلة. دائما نبحث، يعني هي الفكرة الأساسية اللي خلاني أبحث عن هذا الموضوع هو عندما كنت عازف في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية نعزف أعمال بيتهوفن وموزارت، كنت أسأل نفسي دائما لماذا هذه الأعمال الموسيقية متعددة الأصوات وموسيقانا العربية موسيقى غنية جدا ورائعة جدا متشعبة، لماذا لا تكون لها متعددة الأصوات؟ لماذا لا تكون؟ وهذا اللي دفعني، يعني بما أن بعد دراستي في بلجيكا اللي دفعني، يعني كنت أتساءل كثير في بلدنا في العراق أو في المنطقة العربية، دائما أتكلم لماذا موسيقانا العربية لا تكون في بعض السلالم اللي تميز موسيقانا العربية لا يوجد هناك أكثر من صوت. لذلك طرحت هذا السؤال على نفسي، لماذا موسيقانا مونوفونيك ميلوديك؟ وبعد دراستي في بلجيكا وإتمامي بدأت البحوث والدراسات حتى أحل هاي المشكلة اللي عانت منها بعض السلالم الموسيقية العربية منذ سنوات طويلة. لذلك ابتكرنا نظام الدرجات الجزئية متعددة الأصوات اللي تشمل السلالم الموسيقية العربية الغنية اللي تحمل هاي الدرجات الجزئية حتى نستطيع أن نصدرها للعالم. وممكن كلود الآن يتكلم، مثل كلود، مثل أستاذ نصير الفنان العراقي الكبير، الفنان العربي اللي متواجد أيضا معنا. تفضل. Yes, what I find fantastic is the fact that traditional music from the Middle East countries, are using microtones, because in the traditional way of writing in Europe, we use a well-tempered system. But the question was, how is it possible to use this microtonal? Because there were some possibilities, some composer did just before, but it sounds a little bit strange. And when I saw the theory of Qoutayba, I was really amazed by the fact that he found something very strong and which sounds, which was really beautiful for the ears, using at the same time the horizontal microtonal system in the Arabic system and the same time the horizontal system of the European, in order to sound it really good. That's important, and maybe you can explain a little bit more about it. مع الحفاظ على الهوية الوطنية العربية، وهذا كان جزء من الابتكار اللي قدمته. صارت تجارب كثيرة في الماضي من تونس، من لبنان، من مصر، حتى في بعض الأوروبيين، لكن هذه التجارب يعني ما ارتقت أن تكون نظرية صحيحة تدرس في الجامعات، تدرس للأوركسترات، والأوروبيين يفهمون موسيقانا الغنية جدا. فيعني سبب أما فقدان الهوية العربية أو بسبب الآخر المهم اللي هو يعطينا مشكلة فيزيائية كبيرة. هاي المشكلة هي صار سنوات طويلة، لما قرون عديدة هاي المشكلة الفيزيائية في هذه السلالم. فهذا أحد الأسباب اللي دفعني. إحنا في القرن ال21 الآن، والأوروبيين يبحثون عن بدائل أخرى غير السلالم الميجر والماينر اللي تعتبر نوعا ما استهلكت من 400 سنة. الآن الأوروبيين في مرحلة منذ 50 إلى 60 بعد الحرب العالمية الثانية يبحثون عن بدائل، أصوات جديدة، ألوان جديدة. هذه هي فرصة كبيرة لنا كمنطقة عربية. هي هاي الفكرة الأساسية، يبحثون عن بدائل كما تحدثنا، وهاي البدائل يعني من 50 سنة يبحثون. وهي فرصة تاريخية لنا كمنطقة عربية أن نصدر موسيقانا بهويتها وجماليتها وأصالتها، حتى يستطيع المستمع الأوروبي أو أي مستمع أو أي كعازف كمان أو أوركسترا في كل العالم، وليس حصرا على أوروبا، إنما في الصين، في أمريكا، في أي مكان، أن يعزف موسيقانا. لأن سابقا كانوا فقط يسمعوها، الآن ستطبق وتسمع وتعزف بهويتنا الخالصة العربية. يعني اللي حبيت أقوله، احنا هذا الابتكار سيفتح الباب لكل العالم لفهم موسيقانا العربية الغنية جدا اللي تتميز عن كافة البلدان الأخرى. راح يفتح الباب أمام كل العالم لفهمها ودراستها والتعمق بها والتأليف وفق أنظمتها الخاصة اللي ينشئت من هذا الابتكار. يعني اللي حبيت أقوله هو خدمة جديدة ليس لنا فقط كمنطقة عربية أو شرق أوسطية، إنما للعالم كلها، لأن الموسيقى لغة عالمية، وهذا أحد أهداف الموسيقى السامية، وهذا الهدف من هذا الابتكار اللي قدمناه
واللي انطلق من عاصمة الإبداع والثقافة أبو ظبي للعالم. الآن ممكن نتكلم مع أستاذ نصير، نوجه له سؤال، هذه يدخل ويانا مداخلة أيضا. شكرا قتيبة ومبروك هذا الإنجاز. الآن احنا عندنا في مثلا المقامات، الرست، البيات، السيقا، مشتقاتهم، وكل المقامات العربية، ونفس المقامات في مصر مختلفة في الكومات، ونفسها في تركيا مختلفة. يعني الرست التركي هو نفسه ينكتب بالدليل لكنه في الصوت مختلف. فهذه كيف راح تتعامل معها فيزيائيا؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، العازف الأوركسترا الغربي راح يقدر لما نحط له النوتة بالأرباع اللي موجودة فيها راح يقدر يعزفها؟ هل هناك طريقة راح تتقسم حتى يقدر يعزفها العازف الأوركسترات الغربي؟ وأنا أعرف أنه هاي النظرية راح تساعد وراح تعطي فرصة كبيرة للمؤلفين في أوروبا أن يعملوا نوع موسيقى جديد، خصوصاً وأنه البحث دائم على صوت جديد من خلال مزج ثقافات والآلات الموسيقية مع بعضها. The sound, it will be different between bayat in Turkey or bayat in Baghdad, Iraq, or in Egypt or in other country, in Yemen for example. The accent, of course, accent and even the tone, it's different. شكرا أستاذ نصير على هذه المشاركة. البعد بين الري والفاء إذا بيات كان على درجة الري راح يكون ثالثة صغيرة اللي هو بعد درجة ونصف. إذا قسمنا هذا البعد بالنصف تخرج الدرجة اسمها 3/4 درجة موسيقية. وفي مغالطة كبيرة دائما يقول عندنا ربع تون، ما عندنا ربع تون في الموسيقى العربية، عندنا درجة 3/4 درجة صوتية. الميكروتونال. فأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وقبلها التجارب كانت سابقة، وأوروبا يعني هو السلم فيزيائيا هو 12 سيميتون. قسم الآن في أوروبا من يعني 50 سنة تقريبا. أوروبا بدأت هاي العصر الجديد في القرن 21 قسم ل 24 نغمة، يعني 24 ربع. وهاي ال 24 ربع حضرتك طلبت يعني سألت من الأوركسترا. نعم، في الفلوت يقدر يعزفها، الكلارنيت راح سوينا تجارب. حضرتك سمعت التجربة مقام الرصد الأوروبيين طبقوها يعني فوقه. فبسهولة طبيعية جدا راح يعزفوها، لأن تقسم هذا النظام الجديد في أوروبا من 50 سنة اللي عندنا عليه هو السلم 24 ربع صوت. من هاي ال 24 ربع صوت إذا خلينا السلم راح يخرج مقام الرست، مقام البيات، كل المقامات العربية راح تخرج. والمسألة الأخرى يعني البيات إذا في مصر عزفناه يعني هسه نفس الحالة. يعني احنا بنسمع بيتهوفن، الأوركسترا الفرقة السيمفونية الوطنية في برلين تعزف بيتهوفن. أكيد إذا نسمعها في العراق راح يختلف الوضع، يعني بالكومات بالروح بالأداء. نفس الحالة في روسيا إذا عزفوا بيتهوفن هي نفس النوتة الموسيقية. احنا إذا أعطينا النوتة الموسيقية من مقام البوليفونيك مقام سيستم في مصر راح يعزفوها بروحيتهم المصرية. مع العلم المصريين عندهم شيء ربما يميز بعض الأشياء. وحدوا ال3/4 درجة أثناء دراستي عبد داهر ومن الأساتذة الكبار في مصر، وحتى شركة ياماها اليابانية اعتمدت 3/4 الدرجة الصوتية من مصر. يعني كل المصريين يعزفون بدرجة واحدة. نعم. 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 فنان بهوية العازف. نعم أستاذ. والمسألة الأخرى يعني اللي حبيت أوضحها أيضا، يعني احنا عندنا السلالم الرست والبيات وهاي الأجناس، يعني هي أسماء كثيرة. يعني عندنا السلالم الأربعة المهمة، الصبا، البيات، السيقا، اللي تحمل هاي الدرجات الجزئية شبه معطلة في منطقتنا العربية في الوقت الحاضر. معطلة على مستوى الأوركسترا، على السيمفوني، بس على مستوى الدراسة الغناء هذا موضوع آخر. يعني الشركات هي اللي تقبل، هي اللي تفرض البيات، تبدلها بالكرد وتبدل النهاوند، يعني تفضل عن الرست. نعم أستاذ. وأنا من أثناء زيارتي لبغداد ومصر وزيارتي البلدان العربية أكثر الشباب كنت أسمع أقول له مقام رست، يقول شنو مقام رست. فهذا الهدف من هذا الابتكار أن نصدر هاي الأجناس اللي نتمنى أن لا تنسي ولا تبقى معطلة، نصدرها لأوروبا حتى للعالم، حتى العالم يستفاد منها بأصوات متعددة الأصوات.
أنا أعتقد أنه هاي النظرية راح تضيف شيء مهم للموسيقى، الموسيقى بالمطلق لا فقط الموسيقانا. وأعتقد أحسن مثال أن نبدأ بتطبيقها فوراً على مستوى الكتابة الموسيقية، ونشوف كيف تستقبلها الإذن حتى على مستوى عربي أيضاً، لأنه الهارموني مرتبط باستقبال الصوت الثاني اللي هو الديمقراطية. يعني من أول ما ظهر في روما القديمة ظهر بعد ما صار أول برلمان، فهو مرتبط بشكل من الأشكال بقبول العقل إلى منطق تعددية الأصوات. Maybe I will ask something. I guess you understand the enormous perspective that this all opens to let two different musical cultures meet, really, not only be confronted to itself, but trying to make something new from two different languages. As director of a conservatoire, I feel some in heritage of a long tradition which we can see also already in 19th century and even before, but with the Napoleon model in Paris and so on. And the word conservatoire tells it well. It was a trial to conserve a tradition and skills. But in 2022, it's much more than that, of course. And we have to try to reduce the barriers between different styles, different techniques of music. We have the same problems in this tradition with jazz music, pop music, but also with Chinese music or Indonesian music or Indian music. And of course, in contemporary creation, we have had some attempts to introduce some aspects of, for example, Indian raga or some Arab modes. But this takes the question from scratch, I would say. And this is very interesting because it could reach a kind of noble mixture which does not exist up to now. And as the time flies, I would like also to ask Jean-Paul. I told what I think as a director of a conservatoire, but we are in a cultural center, and I think it's important also to try to see, to foresee what could be tomorrow the place of this kind of experiment in a cultural center and what it could mean for the public. Thank you, Michel. I prepare something. Qoutayba is a friend of mine now, and he's a composer. He's a Belgian composer. And he's also a researcher, as Michel said, and also a project manager in a festival, which I'm also chairman, the Festival Musical du Hainaut. It's a small area in Belgium. And he is the perfect figure to develop cultural and artistic ties between Arabic and European music. The public in Belgium is curious to understanding and appreciate the rich Arabic music. And Qoutayba's invention is an opportunity to give more understanding of Oriental music. My focus as a cultural actor in Belgium is to create links between all arts, music, cinema, photography, architecture, visual arts, and to create links between people. My vision is that a global artistic world, a world where artists and the public can communicate beyond cultural differences. With Qoutayba Al Neaimi's work, this vision can be true.
Thank you, Jean-Paul. I would like maybe to ask a last question to Qoutayba, maybe to Claude, about the first experiments you made in courses, atelier, master classes that were given thanks to the support of the Abu Dhabi Festival, or already in Belgium, in our conservatoire, but also elsewhere, and in Cairo recently. What was the reception of kind of experiment? قدمنا ورشات عمل عديدة، سلسلة ورشات عمل بدعم مهرجان أبو ظبي، وكانت ورشة العمل الأولى بنظام الابتكار هذا اللي قدمناه، نظام الدرجات الجزئية متعدد الأصوات في كونسرفتوار في بلجيكا، ورشة العمل الأولى، والثانية كانت في مصر وفرنسا، وكانت يعني النتائج يعني الطلاب عندهم فضول كبير، وكانت أكثر من رائعة، حققت نتائج أكثر من ناجحة، والصحافة المصرية أيضا كتبت عن الموضوع وتم تكريمي من دكاترة والأساتذة في مصر بعد مناقشتهم وعزفهم وطرح الابتكار لهم. والمسألة الأخرى اللي حبيت أقولها راح نطلبها من السيد ميشيل، هناك خبر جديد إن شاء الله، وهذا هو اللي ما نسعى إليه، راح يتم افتتاح قسم درس للتأليف الموسيقى الشرقية على وفق الابتكار اللي ابتكرته في الجامعة الملكية في بلجيكا. If I can mention something, it's a fact that in Qoutayba made the master classes in my class, my composition classes in Mons, and I want to mention the fact that in my class we are almost 20 young composers, and we are also, it's an international school because we are composers all over the world. We have Peruvian, Colombian, Chinese people, and people from Europe. And I want to mention the fact that with this theory, it gives a strong impact to these students about the Arabic way of thinking the music. And it's also a good way to promote this culture, these sounds that these young people doesn't know. And then I think it's a really fantastic opportunities also. And I thank the Abu Dhabi Festival to promote the music from your culture, your originated culture. And I think if a composer has a theory for himself to compose, it's also really important to promote this theory as much as it's possible in the world, because it's good for the European culture and it's good for the Eastern culture, and everybody will be a winner in that way. Thank you. And we do it something with Nasir, Nasir Sharma. We have one project to do with this Polyphonic Maqam System, so with your music. I'll be honored to do that, to collaborate with the biggest star like Nasir. And please, Mr. Stockhem, just about next year's. Next year's, sky is the limit. Yes, of course. We as you told, we will try to introduce this method in the different composition method that are taught, of course, in a composition course. The openness of Claude Ledoux in his composition class is well known, but of course here we have a system which has to be taught and understood, to be applied, to be one of the tools a young composer can employ. And next year, of course, next academic year, Qoutayba will join our team to have enough time to more than just a little master class to give enough lessons to teach this very interesting system. I see the time flies, but I would like also to emphasize Judith here. We had such a pleasure to hear at the opening of a festival just in November in Mons. We had another very interesting experience to see a work composed and written in collaboration between
two composers, of course, but also author of a libretto of the argument of the work, and mixing different traditions based on the different religions coexisting also in peace in our country. And of course, while driving in Abu Dhabi, we saw the construction of these three new buildings illustrating the coexistence of the great religions, and that is very touching. And I think maybe you could give a little word about this work, this kind of confluence that you are introducing in your works to both. So I'm Juliette Alain. I'm a composer and a musicologist, and I had the pleasure to collaborate with Qoutayba over various projects. Confluence was one of those. The idea was to seek together to find the points of similarities between the Western and the Western civilization and the Middle Eastern civilizations, with Abraham as a pivotal figure that crystallized the value of hospitality. But of course, this is another side of Qoutayba's work. I had also the opportunity to attend as a guest professor one of Qoutayba's recent Polyphonic Maqam workshop. This workshop was held in Lille, in France. It was warmly welcomed by the students who came. That was the highlight of the workshop. The students came with their own propositions, their own compositions made using Qoutayba's Polyphonic Maqam System. That was extremely gratifying and exciting to hear their propositions. And under Qoutayba's guidance and advice, they worked with Oriental musicians on refining those propositions. So I think there is really, with Qoutayba's system, an interface, points of contact, common ground that we can find between Western and Arabic musicians, and that really opened the path to incredible future collaborations, new forms, new musical languages. So I think this is a very exciting moment in music history, perhaps. I think that's the purpose. A theory can help everybody who can find tools, indeed, in order to go from west to the east and to go from the east to the west. I think it's from each side of the world we can contaminate it by this theory. And for sure, everybody, every continent, Chinese will adapt the theory. It's the same with tonal music in the European, if you are going to... No, but we can use ornamentation. And the ornament you have, they have also microtonal things. And then we can adapt if there is a theory. We can imagine. Everything is the mind of the composer. If they are in contact with a theory, they just have to imagine the future and not just following. يس أنا رد على سؤالك. هي الأساس يعني نصدر موسيقانا العربية، هذا أفضل وقت بالتاريخ أن نصدر بهذا الابتكار اللي انتظرناه سنوات كبيرة وطويلة كما صرح الأستاذ نصير، أن هو هذا أفضل تاريخ، أفضل وقت أن نصدرها لأوروبا وللعالم، لأن العالم في تطور والعالم في القرن ال21. لكن نصدرها بهويتنا الخاصة العربية، ما نريد نصدرها بهوية أوروبية ويصدروها لنا بالمستقبل البعيد. فكان هو الهدف الأساسي حتى نحافظ على الهوية الوطنية العربية، على هذه الأجناس اللي تميز موسيقانا الغنية، حتى نصدرها للعالم والعالم يستفاد من عندها، حتى يصير هناك تقارب بين الشعوب، تقارب بين الأمم، نصدر مواردنا البشرية في المستقبل، نصدر أفكارنا، قوتنا الناعمة، سياساتنا الخارجية، كثير أشياء راح تنفتح. هذا الابتكار راح يفتح لنا كثير أشياء، والحمد لله والشكر. يعني بأثناء وجودكم تم إعلان رسميا من مدير الجامعة سيفتح قسم التأليف الموسيقى الشرقية ضمن القسم في السنة المقبلة إن شاء الله، وهذه خطوة مهمة إن كمنطقة عربية. وأشكر أبو ظبي ومهرجان أبو ظبي على دعمهم لهذا الابتكار وانطلاقه من مهرجان أبو ظبي. أشكرهم.
Of course. I think a tool or a theory is very important because it's a support for the imagination of a composer. Most of the composers are doing a little subversion when there is a theory, but when there is no theory, there is no support of the imagination. I think a tool or a theory is very important because it's a support for the imagination of a composer. Most of the composers are doing a little subversion when there is a theory. For sure, we have to calibrate the idea and also avoid the biggest threat, which is a kind of it could sterilize the music if it's a pure application of a system, and we have to care that at every stage the young or skilled composer is able to add his own feelings, personality to the process of composing. That is what we try to do in a higher school, of course. Otherwise, everything would be a huge system without any sensitivity. So I think it's a big challenge. Last question, maybe? Yes, sir. نشاط كبير وهذا حيكون يشرف فعلا للوطن العربي وللعالم. بس اذا تعطينا فكره اليوم الالات اللي ممكن نطبق هذا النظام، يعني حتى ناخذ فكره عن هل الالات مثلا فيها الآلات الهوائية الأوركسترالية يعني ممكن نعزف بالفلوت 24 تون، عفوا 24 ربع، الكلارنيت، الأوبو، الباسون، كل الآلات الهوائية والنفخية عدا البيانو. أحيانا البيانو ممكن نعمل له تيونك خاص كما فعلت التجارب من ألويس هابا وغيره في سوريا أيضا الكسندر أعتقد اسمه. بالإضافة إلى الآلات العربية الوتريات الكلناي، كل الآلات العربية ممكن أن تخرج هذا النظام، وبالإضافة للآلات الأوركسترالية في الأوركسترا، يعني عندك الفلوت، الأوبو، الكلارنيت، الباسون، كل الآلات الهوائية، وحتى البراس، الترامبيت بسهولة. يعني آلات هي موجودة اوريدي، وصنعت أيضا في آلات كثيرة طورت في من 50 سنة. يعني يحطون بعض التيوبا للهورن وغيرها في الموسيقى الحديثة الموجودة في أوروبا. السؤال الثاني اليوم، هل اليوم في فكرة طبعا بالإضافة للمشاركة مع الأستاذ نصير، هل في فكرة تعمل مثلا كونسرت تستدعوا فيه مثلا موسيقيين أو كومبوزرز من مختلف أنحاء العالم يصير في كونسرت باستخدام هذا النظام كفكرة يعني؟ ممكن إذا أيضا بالإنجليزي. يعني اليوم what I'm trying to say that if there's an idea that you can create a concert by inviting like international composers from different parts of the globe and allowing them to use the system, you know, this is like kind of a big let's say implementation of your system. نعم بالتأكيد اكو هاي الفكرة موجودة، وإن شاء الله راح نطبقها. يعني ناخذ يعني مؤلف من أوروبا وأنا ألف أعمال مثلا، وأريد راح نطبق هذا النظام للأوركسترا العالمية. يعني ناخذ يعني المشكلة اللي بعد ما في مشكلة، يعني هاي كانت المشكلة في 100 عازف يعزف نفس اللحن المونوفوني انتهت. الآن هسه ممكن أن نعزف كل المقامات الموسيقية لأوركسترا كبيرة، وممكن في أعمال قريبة مشتركة ومن ضمنها الأعمال مع أستاذ نصير شمة العود والأوركسترا، ونتمنى في مؤلفين آخرين يكون عندهم اهتمام كبير حتى نقدم هذا النظام إن شاء الله. نعم، وأيضا أستاذ كلود لودو البروفيسور مهتم أيضا أن يطبق هذا النظام في مؤلفاته الجديدة. I want to say that using also having a reflection about Qoutayba's theory is giving many impulsions on composing, and at the same time when we compose we are thinking also about musician, and sometimes it could be fantastic to write with a musician in head. For instance, if I'm writing for orchestra and oud, there will be also musicians who will bring his experience of Arabic music too, and it's fantastic opportunity to discover new worlds of sounds. Yeah.
والله استاذ نصير شكرا على هذا السؤال. الفكره الشرح يعتاز لازم أن المستوى اعرف الطالب لازم نبدي وياه، لازم نبدي موضوع يعني صعب الطالب يعني صعب، لازم شخص فاهم بالكونتر بوينت وبالهارموني وعنده اي اكيد اذا في مشروع كتابة كتاب ويترجم للغة الفرنسية والإنجليزية والعربية أيضا، في مشروع كتاب صغير. Okay, now I will really have to act as a director or a chairman and to say the time is over. I want to thank you very warmly for your attention and also for the warm welcome in this beautiful place. Thank you again to the Abu Dhabi Foundation and Festival, of course. We will leave the Emirates on Friday, I'm sure already, with a lot of very good feelings, impressions, contacts, and we will come again, of course. Sure. Thank you to all and have a delightful evening. شكرا ايضا للحضور وشكرا لمهرجان ابو ظبي على هذه الدعوه الكريمه، وشكرا للحضور الكرام الاعزاء وللحضور وللضيوف ايضا. شكرا جميعا لكم.